Expand your vocabulary with our Core 2000 Words ebook. It's free and packed with essential expressions that you'll use on a daily basis. Start building your vocabulary today. Click the link in the description below to download your free Russian ebook before it's gone. Hi everybody, my name is Katya. Welcome to the 2000 Core Russian Words and Phrases video series. Each lesson will help you learn new words, practice, and review what you've learned. Okay, let's get started. First is тунец, tuna, тунец, тунец, tuna. Консервированный тунец, canned tuna. Консервированный тунец. Половник. Ladle. Половник. Половник. Ladle. Металлический половник. Metal ladle. Металлический половник. Зубочистка. Toothpick. Зубочистка. Зубочистка. Toothpick. Деревянная зубочистка. Wooden toothpick. Деревянная зубочистка. Тарелка. Dish. Тарелка. Тарелка. Dish. Светло-голубая тарелка. Light blue dish. Светло-голубая тарелка. Чашка. Cup. Чашка. Чашка. Cup. Чашка и блюдце. Cup and platter. Чашка и блюдце. Стакан. Drinking glass. Стакан. Стакан. Drinking glass. Стакан заполнен водой. The drinking glass is full of water. Стакан заполнен водой. Кофейная чашка. Coffee mug. Кофейная чашка. Кофейная чашка. Coffee mug. Белая кофейная чашка. White coffee mug. Белая кофейная чашка. Чашка. Teacup. Чашка. Чашка. Teacup. Чашка и блюдце. Teacup and saucer. Чашка и блюдце. Графин. Pitcher. Графин. Графин. Pitcher. Графин чая со льдом. Iced tea pitcher. Графин чая со льдом. Заварочный чайник. Teapot. Заварочный чайник. Заварочный чайник.
teapot. Зеленый керамический заварочный чайник. Green ceramic teapot. Зеленый керамический заварочный чайник. Let's review. Respond to the prompts by speaking aloud. First, you will hear a word or phrase in English. Respond in Russian, then repeat after me, focusing on pronunciation. Ready? Do you remember how to say tuna? Тунец. Тунец. And how to say ladle? Половник. Половник. What about toothpick? Зубочистка. Зубочистка. Do you remember how to say dish? Тарелка. Тарелка. Let's try cup. Чашка. Чашка. What about drinking glass? Стакан. Стакан. Now, let's see if you remember how to say coffee mug. Кофейная чашка. Кофейная чашка. Another one. What about teacup? Чашка. Чашка. Do you remember how to say pitcher? Графин. Графин. And finally, do you remember how to say teapot? Заварочный чайник. Заварочный чайник. Well done! See you next time. До свидания!